Ryszard Kuklinski, codenamed Jack Strong, a Polish and American hero, helped the United States defeat Soviet Russia. In Moscow, he obtained top-secret plans for Red Army aggression in Europe. He prevented the outbreak of the Third World War, in which Poland was to have become a nuclear wasteland, and Polish soldiers cannon fodder for the Russian marshals. Sentenced to death by the communists, he was exonerated by Free Poland. His life and activities in the year 1971 to 1981 represent the most important intelligence mission of the Cold War. Measured by political and military consequences, he was the most important US intelligence agent of the 20th century. Colonel Kuklinski, posthumously promoted to general, risked his life and the lives of his family by making difficult decisions. He was possessed not only of military courage, but also ordinary civil courage too. In Moscow, he gained possession of strategic plans for Soviet aggression towards Western Europe and NATO states, which he then handed to the Americans. These were in fact the plans for the unleashing of a Third World War by the evil communist empire. By providing these plans to the Americans, General Kuklinski helped the United States to win the Cold War. This has been confirmed not only by the political, military and intelligence authorities of the United States, but also by Soviet marshals and generals. For the Poles, a Third World War would have been a catastrophe, regardless of its outcome. General Kuklinski, head of the Strategic Defense Planning Department of the General Staff of the Polish Army, was also the secretary of the Polish delegation to meetings of the Warsaw Pact, as well as the liaison officer between Red Army Command and the Polish People's Army. Ryszard Kuklinski said, "The efforts of the United States meant that the world avoided a nuclear holocaust, which Moscow included in its strategic plans. The knowledge of what would happen should war begin was overwhelming. For years I had been sticking little mushroom symbols on the huge staff maps signifying nuclear explosions. Blue for the bombs to come from the west, red where ours were supposed to land." There is no doubt that Kuklinski broke his military oath of obedience to the Red Army and the Warsaw Pact. He was spurred to this course of action by the events of December 1970, when unarmed civilians were killed by regular Polish army units, representing Soviet and communist domination. This followed Warsaw Pact aggression in Czechoslovakia in 1968 and the presence of Soviet nuclear weapons on Polish territory. In the last years of his service, Kuklinski was one of General Wojciech Jaruzelski's most trusted colleagues. He was at the center of Jaruzelski's preparations to introduce martial law. Kuklinski delivered information to US intelligence about the introduction of martial law and the predicted consequences. Thanks in part to Kuklinski's mission, communism fell, and democratic transformation followed in Poland. Solidarity, 1980 to 1981, martial law. During the early hours of the 13th of December 1981, General Jaruzelski introduced a state of martial law across the whole of Poland. The reason for martial law was that Jaruzelski did not want to allow the social element to have access to power, meaning the overwhelming majority of society that, through the independent self-governing trade union Solidarity, the independent self-governing trade union of individual farmers, Solidarity, and the independent students' union, was demanding the revolutionary changes that were to bring Poland full independence and sovereignty. Why did we again have to demand that independence and sovereignty? What was solidarity? Why did Jaruzelski have to do it? For himself? For the party? For power? For Moscow? Certainly not for us Poles.
As a result of the decisions taken by the great powers during the Second World War at conferences in Tehran, Yalta and Potsdam, Central and Eastern Europe, including of course Poland, found itself within the Soviet sphere of influence. The imposition of communism in Poland was made by force. The Polish independence underground, the armed resistance, fought on until the beginning of the 1950s. A huge part of society did not accept the introduced system, and through passive resistance, often despite compulsory acceptance of what was found in the Polish state, maintained its desire to regain what had been ours for centuries: freedom and independence. The symbols of the struggle were June and October 1956, March 1968, and December 1970, when the Polish authorities once more ordered the army to shoot at workers. As a result of the massacre of December 1970, Edward Gierek became first secretary of the Polish United Workers' Party. The Gierek decade began. Która w historiografii nosi nazwę właśnie dekady Gierka lub rządów gierkowskich. Dekada bardzo ważna, it was important because it ultimately led to the events of 1980 to 81. Grunt do tego, co miało miejsce, albo doprowadziła właśnie do tego, co miało miejsce w latach 1980-81. Gierek used his policies, particularly economic policy, to try and build a second Poland, as the propaganda phrase went. Through various economic activities, he tried to restore balance and the principles of supply and demand. He tried to open Poland to the West, economically and socially. Many of us remember the Gierek years. Many of us, particularly the oldest among us, remember those times with a certain tenderness, but we do not forget that it remained the communist system the whole time. Unlike Władysław Gomułka or Edward Ochab before him, when social protests reappeared, Gierek did not send the army to suppress workers' demonstrations in Radom, Ursus or Płock. He sent, we can say, only ZOMO and only the militia. It must be remembered that an expansion of the security service was taking place. Vast financial resources were being allocated to the Ministry of National Defense to expand the army, which at the turn of the 1960s and 70s numbered around 360,000 soldiers. It is worth noting that in the event of war, over 800,000 Poles were expected to be under arms. The second half of the 1970s saw an economic crash, followed by the inevitable political crash of Gierek's reforms. One of the key events that increased social awareness and, above all, rekindled our faith in our community and in our solidarity wiarę w to, że jesteśmy wspólnotą i wiarę w to, że jesteśmy solidarni, tym wydarzeniem było was the election of Karol Wojtyła to the chair of St. Peter. This was in October 1978. For Gierek and the authorities, this was a total disaster. For us Poles, it was one of the most wonderful events in our history. The visit of John Paul II in June 1979 and the words he spoke built a great hope in us, which has lasted to this day. They became a trigger for what took place in 1980, 1981, and even 1989 and 1990. Every Pole knew about the growing social and political difficulties and about the growing economic crisis. Everyone apart from Gierek and Prime Minister Jaroszewicz, it seemed. There was an immense gulf between what society knew and felt
co wiedziało i co czuło społeczeństwo, a authorities co thought and what the sądziła, że wie authorities said. władza i o czym mówiła władza. W 1980 roku a gigantic olbrzymi rate of inflation, inflacyjny, niespotykane and wcześniej unprecedented supply trudności problems zaopatrzeniowe spowodowały, led the authorities to że regulate podjęły prices. władze decyzję o tak zwanej The prices of the most regulacji cen, basic foodstuffs czyli were raised. podniesiono ceny na najważniejsze artykuły spożywcze. No, Such a maneuver had already been tried several times after 1949, 1945 roku kilka razy. each occasion Zawsze się to ending in kończyło worker wystąpieniami protests. robotniczymi, dlatego też With zdecydowano this in się mind, na to, że it was będzie to decided to implement the pod koniec policy at the czerwca end of June 1980. 1980 zdecydowano się, że to During będzie the summer podczas holidays. podczas wakacji, podczas urlopów. It was also Zdecydowano się decided przy to tym offer na some compensation rekompensaty. in an I attempt to efekt diffuse the był atmosphere. Zgodny chyba z przewidywaniami. However, the Mianowicie result was doszło predictable, do namely the strajków provocation robotniczych. of more Rozpoczęły worker się te strikes. strajki i to też trzeba przypomnieć. Na The tak strikes zwanej began ścianie along wschodniej, Poland's so-called Lublin, Eastern Wall, Świdnik, in Zamość, Lublin, Rzeszów. Świdnik, Zamość, Te and Rzeszów. strajki, tak zwane These so-called wyspowe, island strikes included one an obejmowały increasing coraz number of więcej factories. zakładów. Władze Factory dyrekcje management zakładów agreed to the godziły workers' się na demands, which were żądania limited robotniczych, które przecież exclusively to obejmowały economic przede wszystkim, demands. albo tylko i wyłącznie żądania ekonomiczne. Początkowo władze nie Initially, wiedziały, the jak state mają authorities postępować. did not Władze understand the naczelne, czyli severity of the kierownictwo strikes they państwa, were dealing nie with. wiedziało, jak ma postępować z tymi strajkami. Dlatego też pewna ta sytuacja Until the 14th of tak zwanych August przerw 1980, pracy do the authorities 14 thought that the sierpnia so-called work stoppages 1980 could be easily roku extinguished. była czymś, co według władzy można było łatwo zagasić. I wtedy, dzisiaj patrząc z perspektywy historycznej, With zaczynają się hindsight, wydarzenia, które we know that this was the beginning of the events that would shape the fate of the Polish state. On the 14th of August 1980, the Gdansk shipyard went on strike. After 2 days of striking on economic issues, the shipyard management dyrekcji zakładu managed to come to an agreement with the strikers. It seemed as if the strike would be over, się zakończy, but ale external pressure from dużej other części strike committees nacisk zewnętrzny innych komitetów strajkowych oraz and the attitude of postawa many solidarity wielu dzisiaj activists, już niestety whose names are now bezimiennych forgotten, działaczy Solidarności doprowadziły do tego, że meant that on the 16 16th of August 1980, 80 roku strajk ekonomiczny the economic przekształcił strike się w transformed strajk into a political o one. charakterze politycznym. Hasła takie jak MKS, czyli Międzyzakładowy, wcześniej Miejski Komitet Strajkowy, MKS Solidarność, 21 postulatów, to, że temu komitetowi strajkowemu zaczęły Other strike committees began to defer to the Gdansk Strike Committee, which meant that the shipyard strike changed from an island strike into a centralized one. Strikes broke out with renewed vigor in places including Szczecin, Elbląg, Warsaw, Wrocław, Kraków, najpóźniej, ale także z niezmierną and siłą in Zagłębie w Zagłębiu Górnośląskim. Górnośląskim. Strajki te kończą się podpisaniem na przełomie The strikes concluded as August 1980 became September with the historic Gdansk Agreement. Porozumień sierpniowych. W tych porozumieniach sierpniowych, In 21 provisions, the authorities agreed to a legal, registered, independent, self-governing trade union. tytułów prasowych niezależnych od władz centralnych. Możemy powiedzieć, że to, And for registration to take place in November 1980. roku w Polsce, to się przecież realnie rozpoczęło w roku 1980. The authorities agreed to the establishment of press publications, albo nie skończyło w 1945, tylko trwało independent of the do central przełomu lat authority. 80. i 90. The significance of Postępujący solidarity wzrost znaczenia grew. Solidarności
To, że By the pod end of koniec roku 1980, Solidarity had around Solidarność 9.5 liczyła million members. Około 9,5 miliona członków. To This wszystko meant that oczywiście, our proszę państwa, neighbors, powodowało, above all Leonid że nasi Brezhnev in sąsiedzi, Moscow, a przede wszystkim Moskwa z Leonidem Breżniewem, Erich przede Honecker wszystkim in East Erich Berlin, Honecker z Berlina and Wschodniego Gustav Husak oraz of Gustaw Husak Czechoslovakia z Czechosłowacji mocno naciskali na were władze putting polskie, great aby pressure te on the Polish authorities rozwiązały to resolve the problem of the counter-revolution in Poland. kontrrewolucji w Polsce. I wiemy już dzisiaj na On podstawie the basis of documents, we że now know that już w already in lipcu, July and sierpniu August 1980, 1980 roku the ówczesny Minister of Obrony National Narodowej, Defense at the time, General Wojciech Jaruzelski, rozpoczyna is beginning the pierwsze first preparations for a forcible do rozwiązania resolution. siłowego. The Pierwsze first listy lists of proskrypcyjne Solidarity działaczy Solidarności activists designated for przeznaczone arrest do aresztowania were prepared in autumn pojawiają się już 1980. na jesieni 1980 roku. Przez bardzo For wiele many lat years, they straszono frightened nas us with tym, talk że that General Jaruzelski nas had no o tym, choice other than to introduce tłumaczono martial law, postępowanie generała Jaruzelskiego, że generał Jaruzelski musiał wprowadzić stan wojenny, because ponieważ Poland was Polsce threatened by the groziła armed intervention of the zbrojna Soviet Union. Związku Radzieckiego po According to to, this żeby narrative, Moscow stłumić wanted to suppress Solidarność. Solidarity, Wprowadzenie stanu and wojennego the introduction of ochroniło nas martial przed law was intended to wojną protect us from domową. war. Nie ma Today, dzisiaj there żadnych exist dokumentów, no documents które that w would sposób unequivocally jednoznaczny confirm this theory. potwierdzały tą tezę. There are many documents proving that Jest in wiele dokumentów 1980, świadczących o tym, że już w roku 1980, at the moment when political and social change was beginning in zmiany Poland, polityczne i społeczne w Polsce, Moscow was putting oczywiście pressure on their naciskała na Polish polskich comrades, towarzyszy, including Wojciech wiernych Jaruzelski, towarzyszy, między innymi tego wiernego towarzysza Jaruzelskiego, to naciskała na to, resolve the issue of aby counter-revolution rozwiązać problem by holding up the kontrrewolucji, spectre of Soviet strasząc intervention. Oczywiście, i tutaj patrz, początek Obviously, grudnia any roku attack on Poland would have 1980, taken a long time to ewentualną prepare, interwencją. particularly Ale when compared porównując to the to attack z on tym, Czechoslovakia in jak 1968, trzeba było when przygotować preparations took chociażby only several interwencję w months. Czechosłowacji w In 1968 Poland, on the other to hand, przecież Solidarity skala already had takiego more members wkroczenia do than the Polski, entire population istnienia of Czechoslovakia. tej A 10-milionowej Russian intervention would have solidarności required to have been much postawa larger wojska polskiego, and would have had to contend with the position of the Polish innych army państw, szczególnie and the Europy attitudes of Zachodniej, other Stanów powers, Zjednoczonych, gdzie przecież in przypomnę, particular Western że Europe wybory and the United prezydenckie States. wygrał It is worth Ronald noting that Reagan. Ronald To było Reagan dla was nas elected szalenie president of the United ważne. States, which was very important. Generał Wojciech Jaruzelski, General Jaruzelski, przygotowując preparing a solution by rozwiązanie force, siłowe, never indicated też na to anything to proszę suggest that zwrócić he was uwagę, considering any nigdzie nie possible wskazuje solution na to, że rozważał inną other than the możliwość introduction of martial law. niż wprowadzenie stanu wojennego. Marzec 1980 Two significant events took place in March 1981. Po pierwsze, tak The zwany first kryzys was known as the Bydgoszcz Historycy crisis. podkreślają, że złamanie tego Historians kryzysu often point bydgoskiego, out that the złamanie postawy Bydgoszcz strike was broken Solidarności, która bardzo szybko and the position była of gotowa do Solidarity was przeprowadzenia compromised, strajku ogólnokrajowego, złamanie między innymi partly poprzez because of the postawę attitude of Lech Lecha Wałęsy. Wałęsy. A z The drugiej second strony event was a postawę series of pochwały military manewry maneuvers wojsk by państwowego Warsaw warszawskiego. Pact countries. To był dla This was for generała Jaruzelski an Jaruzelskiego indication sygnał, that, że jeszcze despite społeczeństwo, society Solidarność and jest silna z solidarity jednej being strony, strong, z drugiej there was strony, someone że like jest ktoś Wałęsa taki jak with whom Wałęsa, it was z którym possible to negotiate. można się porozumieć. A przy tym działał właśnie ten straszak stanu, ten At the straszak same time, wojska, the Warsaw które Pact maneuvers on prowadziło Polish manewry na territory terenie wojsk Układu acted as a Warszawskiego, threat które of prowadziło violence. manewry na terenie Polski. Did Czy it to działało work na upon społeczeństwo? society? To jest oczywiście Of course tak. it did. Jest wiele dokumentów There are many świadczących o documents tym, demonstrating that że one of the jedną methods z of metod preparing for martial przygotowania law stanu wojennego was social było exhaustion. zmęczenie społeczeństwa. This To exhaustion zmęczenie depended on an polegające na tym, economic, żeby poprzez social and ekonomicznie, propaganda campaign propagandowo i społecznie doprowadzić do tego, żeby designed to weaken Poles' will to napięcie, fight. ta gotowość do walki o swoje, żeby ona była coraz mniejsza. Jak to można zrobić? How was this to be Posiadając monopol achieved? środków By przekazu, possessing a prawie monopoly monopol, on communication monopol and an ekonomiczny, jak economic można? monopoly. Właśnie poprzez ekonomię, właśnie poprzez kłamstwo. Właśnie poprzez Through the economy, nagonkę through lies and social społeczną, repression, poprzez and showing pokazywanie, in the media who was bad and who was good. filtrowanie, pokazywanie czarno-białego, kto jest dobry, kto jest zły. Generał Wojciech General Jaruzelski Jaruzelski climbed the political and military career ladders wpiął at się top pod szablon speed. kariery politycznej i wojskowej. Przypomnę, że w I lutym will remind you that in 1980 February roku Jaruzelski 1980, został
premierem, a w Jaruzelski październiku tego became prime minister, 1980 roku and in October został 1980, pierwszym he sekretarzem became the partii. first Dlaczego secretary of the właśnie on? Communist Party. Dlaczego Why on was he został anointed by the namaszczony Soviets? przez Sowietów? Is Na it pewno certain musiał that it być had to be a człowiekiem, person that would be który acceptable in był Moscow? akceptowany przez Moskwę. Być może, It was tak jak w possible wypadku that, as in the case of Czechosłowacji, Czechoslovakia, szukano an appropriate odpowiedniej person was osoby, sought to która serve as a będzie Polish version of takim Gustav Husak Gustawem Husakiem, czy takim Janusz Janoszem Kadar. Kadarem w polskim wydaniu. Ale bez without the wkroczenia external zewnętrznego. interference. Jeszcze raz Once more, I will podkreślam point to, out that there is że little evidence, in fact niewiele, nothing at all, właściwie to nic nie indicate that a wskazuje na Soviet invasion of przygotowanie Poland rozwiązania to siłowego suppress solidarity was in zewnętrznego. preparation. Kiedy generał Jaruzelski podjął decided that decyzję o martial tym, law że would be będzie to introduced w mocy in the 12 early na hours of the 13 13th of grudnia, December czyli wprowadzenie stanu 1981, wojennego, czyli rozbicie and that solidarity would be broken up in the first 10 w days. pierwszej dekadzie grudnia. Musiał to wtedy zrobić, ze względu m.in. na konieczność wypuszczenia do domu żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, którym i tak przedłużono służbę, oraz ze względu na już coraz większe zmęczenie społeczne. Czy strona Could społeczna society mogła have się expected spodziewać the introduction of wprowadzenia martial stanu law? wojennego? Wiedzieli o takim The Americans knew niebezpieczeństwie, about o the takich danger planach, and the wiedzieli plans via the CIA. Amerykanie poprzez CIA wiedzieli, They knew because, dlatego, że among others, między innymi wtedy jeden z one officer oficerów of the Ludowego Polish Wojska People's Polskiego, Army, który współpracował z CIA, Ryszard Kuklinski, przekazał had passed on information through his contact in Warsaw regarding the plans to introduce martial law. Niebezpieczeństwo dekonspiracji Kuklińskiego, właśnie po tej informacji, zmusiło go do ucieczki wraz z rodziną do Berlina Zachodniego dzięki pomocy ambasadzie amerykańskiej, a później na zachód. Spodziewano It was się, że do expected tego that it może could dojść, happen, ale chyba nikt but nie probably no spodziewał one się, predicted that it would be że martial law on such a scale dojdzie do takiej and with such skali, consequences. czyli do stanu wojennego z takimi konsekwencjami. What Czym was był stan martial wojenny? law? Czym jest stan What wojenny is w naszej martial historii? law in our history? Stan wojenny był Martial wojną, law was war. był It was a bitwą, battle that General Wojciech wydał Jaruzelski generał waged on Wojciech society, on Poles. społeczeństwu, wydał Polakom. Tą He bitwę won the wygrał. battle. Tak, wprowadził He stan suspended the wojenny. activities of the Tak, trade zawiesił unions. działalność związków zawodowych. Tak, spacyfikował He suppressed social konflikty unrest. społeczne. Tak, He suspended our powstrzymał hopes and our striving nasze for nadzieje i freedom. dążenie. Tak, w konsekwencji As a stanu consequence of wojennego martial law, generał Wojciech Jaruzelski Jaruzelski forced over 1 million Poles into exile. pod względem Economically, ekonomicznym whatever development there was, it was został stopped. zahamowany jakikolwiek rozwój. Wręcz We had przez negative 2 GDP for the lata next 2 to 3 years. mieliśmy minusowe PKB. Wręcz The mood of nastroje society had been so społeczne strongly pacified zostały tak mocno spacyfikowane, te nadzieje społeczne, że wśród that many Poles wielu shared the Polaków feeling that, dominowało irrespective takie of the poczucie, scale że of bez względu desire, na skalę irrespective of the desire for dążeń, change, bez względu na skalę someone chęci like zmian, Jaruzelski would come along to i tak przyjdzie ktoś and say that it is not important who votes. i powie, and że how. nieważne, kto jak What is głosuje, important ważne, is who kto counts the liczy głosy. votes. Straty Casualties? Probably as a result of martial law, counting the miners from the Wujek mine, about 100 people were killed directly. Historians ask the question of whether Jaruzelski could have done it differently, if he had wanted to. Perhaps he could have, but now he will answer to God and history. In 1981, Ryszard Kuklinski, who had warned the West of martial law in Poland, was made to flee Poland for the United States. In 1984, the communists sentenced him to death for treason. Wojciech Jaruzelski said, "If Kuklinski is awarded honor and recognition, it means that we are without honor and that we are guilty." Yes. General Ryszard Kuklinski chose a hard and dangerous road, that of a patriot, who protected his country and people, and not of the opportunist and conformist, who was completely subservient to Poland's occupier, the Soviet Union.